It's time to take a look at our second word of the day. 두 번째 단어는 바로 회포인데요. 평생 끝나지 않을 것만 같았던 코로나 시대도 이제 큰 고비는 끝나고 자유로운 이동이 가능해졌는데요. 이전과 같을 수는 없지만 이제는 마스크를 쓰지 않는 모습들도 익숙해져서 어딜 가든 자유롭고요. 그동안 만나지 못했던 멀리 사는 친구와 만나서 회포를 풀기도 하면 정말로 일상이 돌아왔구나를 느끼게 되는데요. Now, the era of COVID-19, which seemed like it would never end, has finally come to a close, and now we can move around freely. Now, things aren't quite the same as before, but seeing people without masks has become, I guess, common, right? And we feel free as ever to go wherever we want. You meet a distant friend you couldn't see during this time. You share stories. It truly feels like normalcy has returned. 우리는 누군가를 오랜만에 만나서 깊은 이야기를 나누면 회포를 푼다고 이야기하는데요. 그냥 하나의 표현으로 이해하면서 사용하고 있어서 이 회포가 무엇이고 이걸 왜 푸는 건지를 잘 생각해보지 않았던 것 같은데요. 그렇다면 이 회포는 무슨 뜻일 건가요? 갑자기 궁금해지는데요. In our culture, when we have a deep conversation with someone we haven't seen for a long time, we say we release the pent-up feelings. So while we use this expression quite naturally, we haven't really pondered about what it actually means to release those pent-up feelings and why to release these feelings. It makes you a bit curious, don't you think? 그래서 회포를 푼다라고 하면 마음속에서 품고 있던 감정이나 정, 생각 등을 이제 나눈다는 뜻인데요. 품을 회자에 안을 포자를 써서 안에 꽁꽁 감싸고 있어서 밖으로는 잘 내보이지 않았던 것들, 속마음이라든지 솔직한 감정들을 이야기하는 거죠. 그러니까 이런 것들 이제 푼다는 것은 그동안 쌓아왔던 이야기, 감정들을 다 풀어놓는다는 뜻이죠. So to release the pent-up feelings primarily means to share emotions, affections, your thoughts that you have kind of held inside, whether it be secrets or just things that you thought you weren't able to share. So the word combines the character to hold with a character to embrace, referring to feelings that were tightly wrapped up inside and not readily visible, like one's innermost feelings or genuine emotions. Thus, to release means to lay out all the stories and emotions that you've been building up inside. 근데 사실 이 단어 뜻으로만 봤을 때는 무언가 말 못할 악감정이 있었고 그걸 밖으로 털어놓으면서 섭섭한 일이나 안 좋은 감정을 해결한다는 뜻으로 쓰이기는 맞긴 맞아요. 하지만 지금 쓰이는 용도로는 악감정이 아니라 그냥 오랜만에 만나는 친구와 못한 이야기들을 한다는 뜻으로 사용될 수 있기 때문에 it's not necessarily always a negative connotation, right? Because sometimes it may suggest releasing negative feelings or grievances, as in discussing or resolving any resentment or bitterness. But in this case, it's not about releasing that negative emotion, but rather just catching up, sharing the stories that you probably physically weren't able to share. So in any case, maybe it's time to reach out to our old friends. 옛날 친구를 한번 연락하는 것도 괜찮을 것 같아요. As I get older, 나이 들수록 옛날 친구를 많이 그리워하더라고요. As people say, you can't make old friends. In any case, here is opera. 오랜만에 우린